computers day to day, and we use Microsoft Office or whatever it is. And this is one way in which an interaction is reflecting who we are and what we think is important. We play video games. This is another way. And I think it's just important for artists to have a role in also exposing or predicting or participating in the creation of this language. The concept of cybernetics has many different dimensions. It began as a way of looking at systems that have goals and systems that use feedback from actions back to goals to changing actions to achieve goals. First order cybernetics is explicitly about control. In other words, how do we control machines? How do we set things such that the machine achieves that which we are hoping for, or that which we are intending? You set a thermostat, which has the goal to have a certain temperature in a room, and the thermostat senses the temperature, sees that it's not the right temperature, turns on the heater, senses the temperature again, and this loop continues. This is a first order goal. But who sets the temperature? The temperature is set by the human. That's the second order goal. La deuxième cybernétique, c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est aussi la science de l'autonomie et de la façon dont les organismes, qu'ils soient artificiels ou naturels, peuvent s'auto-configurer. Aller plus loin, c'est poser la question d'un autre artificiel, d'une créature artificielle qui serait capable d'une intention. Mais la conscience de ce que l'ordinateur pourrait faire n'est pas encore la conscience de la conscience, hein, ce que les Anglais appellent consciousness, hein, c'est-à-dire la conscience de la conscience, c'est-à-dire la conscience de la propre conscience qu'on a de ses émotions, etc. In science, it's very hard to prove what consciousness is. It's kind of this thing that you can't get at, you know. And so, on the other hand, we have it. I'm talking to you now, I'm aware of the room, and so on. Difficile, une conscience artificielle, une conscience de soi. And so the question is, can we make a system that has this kind of level of depth of coming to know the world? What would the poetics of a neo-sentience be? And I mean, the other kind of interesting thing is to think about this history of making an artwork, and suddenly you make an artwork that you actually talk to about itself. It's a kind of paradigm shift in a way. Il me semble que de tout temps, les artistes, c'est le but d'ailleurs de la création, c'est de produire quelque chose donc de fort qui soit capable de vivre de sa propre vie, donc d'une espèce d'autonomie particulière, hein, qu'il ne faut pas donc distinguer de l'autonomie dont on parle à propos des machines. This repetition of the similar but different pattern flows. This building up of a body of thought. This ever-emergent thought-body environment. This mechanism of linguistic forming and framing. So the thought-body environment, the video, is making you think about these processes, making you think maybe in a poetic way, or making you aware of your own sentience. But at the same time, it's thinking about how do we create this neo-sentience. Nous faisons une sorte d'analogie entre cette cybernétique de premier ordre et de second ordre avec une interactivité que nous appelons la première interactivité et la seconde interactivité. La première interactivité, c'est évident, hein, c'est un système à stimulus-réponse. On souffle dans le micro, il y a une réponse du pissenlit. Alors la deuxième interactivité n'est pas à l'œuvre dans la machine et l'écriture des programmes, mais il se développe une relation particulière entre l'interacteur et cette œuvre
il ne se passe jamais la même chose. Avec la seconde cybernétique, l'organisme se modifie. Donc la seconde interactivité, il a fallu écrire des programmes qui se modifient. C'est-à-dire on a une machine qui n'est plus une machine câblée, mais qui est une machine capable, comme le vivant, de s'auto-configurer. Donc on a fait appel aux réseaux neuronaux, qui sont justement une façon de simuler de façon très imparfaite, certainement, mais tout de même de simuler le système nerveux central des animaux évolués. Dans l'installation, par l'utilisation justement de ce système de réseau de neurones, quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette émergence à partir d'un apprentissage, d'une gestuelle, d'autres gestuelles non apprises, mais d'une capacité, on va dire, d'improvisation de la funambule virtuelle. Alors là, vous parlez d'un type d'image qu'on appelle la réalité augmentée. Hein, c'est-à-dire un mélange à la fois d'images virtuelles et puis d'images produites issues d'une réalité immédiate. Vous avez un bel exemple qui est Messa di Voce de Golan. C'est un exemple vraiment caractéristique de réalité augmentée. We manipulate things with a physical language, tactile language, or visual language, and these things play a role, of course, in the creation of the visual interfaces and the metaphors of those visual interfaces. Messa di Voce is a rejoinder or a response to text strain in part. My critique of text strain has always been that I found the text arbitrary, and I felt like you could equally well put a different text there and the piece would still be quite successful. To me, the text strain is interpreted, or I understand it on a different metaphorical level in regard to the relationship between the way that the text appears as an object on the screen and the way that it is manipulated. It is very much about the way that meaning is constructed and the way that it comes together and falls apart. The work Life Writer is dealing about genetic code, and we are using written text as a kind of genetic code to create artificial creatures. So in a way what we are trying to do is make the text alive, because text is in a way a kind of coded system, and the genetic code of our body is also a kind of language. I'm typing codes mostly on my keyboard, and when I press the return key, this creature comes. And there is no transition. It's from the abstract code, the logic code, to an image. And there's nothing in between. It just comes. So it's this idea of creating life through the act of thinking and then materializing it and then making it sort of escape your own imagination. When you type the text, you know that this creature is the text, but it doesn't look like a text anymore.